Angibingelele hlobo zami egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Siphinda sibonga ubuhle nokulunga nomsa kaNkulunkulu ukuba aphinda sivumele sibe naleli thuba la sicubungula khona imbhalo engcwele ngenhloso yokufunisisisa intando kaNkulunkulu ukuze ukuhamba kwethu phambi kwaNkulunkulu kube yilokho okwemukelekile kuNkulunkulu sihlobo sami. Akukho ke la singaya khona ngaphandle kwembhalo ukuba sithole ukuthi uNkulunkulu ulindeleni kithina. Sihlobo sami, uma sizokwenza kanjalo ake simeme uNkulunkulu abe phakathi kwethu. Ngonyama izulu sinikele ukuphila kwethu, sizendlala, sizeneka, sicela ubukhona bakho phakathi kwethu. Hlala nathi ke Nkosi yami ngoba ngaphandle kwakho akekho Nkosi yami umuntu. Siqaliseke ngobuhle bakho, siphe ukuhlakanipha, qondisisisa imbhalo ngoKristu Inkosi umsindisi wethu. Amen. Hlobo zami ethandekayo, singena ke kwesinye sesihloko engikhonze kakhulu isihloko saso esithi How can I start all over? Niyazi hlobo, ngingaqala kanjani kabusha empilweni? How can I turn into a new page? Uyazi isihlobo ngokumangibuka la ngivela khona nala engidlule khona kuneyindawana iwombe empilweni yakho okufise ukuthi Nkosi engathi lento ayenzekalanga empilweni yami, engathi leli page bengalihlephula ngilidabule kube into engazange yenzeka sihlobo sami. Baningi abantu bakaNkulunkulu, abanye ngempilo abayiphilile, ngezinto abazenzile ezingamahlazo empilweni yabo, they wish sihlobo sami bengaba nendlela ukuthi umuntu aqale kabusha azalwe athi avule elinye ikhasi elisha empilweni yakhe. Lento abakade iyona ejime ngayo sihlobo sami isuso kungabi ngeyakhe, aqala impilo entsha, aphile kahle phambili komuntu. Sihlobo sami, while ekuphileni kwethu kungelula lokho ukuba umuntu engaqala abe umuntu omusha nempilo yakhe, aqale kabusha impilo yakhe, angabe saba yilo asibanibani. Uma bekade ngiyibonga Inkosi, ngingabe ngisaba ubonga Inkosi bese ngiba upreacher ngwenya. Uyayibona into enjengalesi hlobo sami. But while ke sihlobo sami ekuphileni ungeke wayiguqula wena ube umuntu omusha, kodwa uNkulunkulu unalo icebo la sihlobo singakwazi uba simbule elinye ipage, siqale kabusha la ngakwazi uba ngiphinde ngizalwe futhi ngizaliwe ngokwenyama, ngikwazi ukuphinda ngizalwe sihlobo sami ngokamoya. Bese lithi izwi kaNkulunkulu wonke umuntu okuKristu Jesu uyisidalwa esisha. So while everywhere asikwazi ukuqala kabusha, kodwa kuNkulunkulu sihlobo sami there is a new start. Ikhona indlela yokuqala ukuthi ngikwazi ukudweba umuqa ngithi bekuyimina lo ungwenye omdala lo, kusukela manje ungwenye omusha. With God there is a new turn. With God there is a new beginning. Ngiyambonga uNkulunkulu hlobo sami. Ungabe uqalile noma kanjani kabi, kodwa uyakwazi ukuqala kabusha kuNkulunkulu bese kuthi ikamva lakho lingabe lisaba ingxenye yempilo yakho. Wonke lithi iBhayibheli labo abakuKristu Jesu bayizidalwa ezintsha. Luphi lolu hlelo uNkulunkulu alubisile sihlobo sami esingakwazi uba siqale impilo yethu ezwini likaNkulunkulu? Lolo hlelo libizwa ngokuthiwa umbhapatiso, baptism. Umbhapatiso sihlobo sami indlela uNkulunkulu ayimisile yokuthi lo sekhathele impilo yakhe endala ofuna ukuqala impilo entsha akwazi ukuyiqala ke. So umbhapatiso ke sihlobo sami umzekeliso noma uphawu lokuzinikela kwethu kuNkulunkulu nelokumlalela uNkulunkulu nokulawulwa impilo yethu uNkulunkulu. Uthi ke uJesu encwadini kaMateyu 28 verse 19 no 20 uthi ngakho ke hambani nenze izizwe abafundi bami, nishumayele ivangeli ezizweni zonke, kuthi abakholwayo nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele. Ngamanye amazwi uthi uJesu hambani ke nishumayele ivangeli. Okholwayo bese niyambhaphathisa egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele. Ngamanye amazwi ke sihlobo sami, angikwazi ukuba ingxenye yombuso kaNkulunkulu ngingazange ngadlula kule nkonzo yokuba ngibhaphathizwe ngiqale kabusha. Inkonzo yombhaphathiso iwona mnyango wokungena ngibe ingxenye yomzimba
kaKristu oyibandla. Nibafundise konke nginiyale ngakho, bhekani ngiyakuba nani kuze bese kupheleni. Amen. Amazwi lawa kaKristu la ithembisa khona ukuba kanye nabo abafundi bakhe. So umbhabhadiso eBhayibhelini kukhulunywa ngawo ikhathi ezingamashumi ayisishiyagalombili, 80 times eTestamenteni elidala kukhulunywa ngombhabhadiso. Now, when we are baptized, we declare our allegiance, we take a public stand, we show whose side we are on. Embhabhadisweni, umbhabhadiso sihlobo sami ufana nomshado. Umshado, insizwa nentombi iphumela obala ithi ngingowakho as long as I live. Umbhabhadiso sihlobo sami ukuveza esidlangalaleni ukuthi wena noJesu niyahambisana. uJesu uyinkosi nomsindisi wakho. Sihlobo sami, umbhabhadiso uveza ukuthi ume kuliphi icala. Awukwazi ukuba ngokaKristu ngokupheleleyo ungadlulanga kule nkonzo. Ngombhabhadiso sihlobo inkonzo esibuyisela ebuntwaneni, sizalwe kabusha, siqale sikhase, sikwazi ukususa unyawo sihlobo kuKristu Jesu. Ziningi ke indlela abantu abakholelwa yizo ukuba bangabhabhadiswa. Abanye bakholelwa ekuthatheni iglass isitsha, umntwana lale abhekwe phezulu bese ethelwa ngamanzi. Sihlobo sami, bese kuthiwa ke lo mntwana ubhabhadisiwe. Ezinye zeindlela lezi abantu abathi masebenzenzile kuthiwa ubhabhadisiwe umntwana emncane. Sihlobo sami, alright. Ezinye ke sihlobo kusetshenziswa izitshanyana ezinjengalezi. Izitshanyana ukuba ke sihlobo ucojoza umunwe, uthintwe laphana esiphongweni bese kuthiwa umuntu usebhabhadisini. Abanye ke sihlobo sami kufanele kutholakale indawana ezinjengalezi, amaqwa omangala ukuthi kodwa into enjengalena ingaze iyenzeke kanjani, ngoba kwenzeke njani. Iyiphi indlela uNkulunkulu ayimisile esingakwazi ukubhabhadiswa? Lithi ke zikaNkulunkulu umbuzo, how many methods of baptisms are there? Zingaki izindlela ezikhona ayimisile uNkulunkulu esingabhabhadisa? Lithini izwi likaNkulunkulu? Abasefeso 4 ivesi ngaka5 ithi munye uNkulunkulu, yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso. There is only one method of baptism, not 3, not 4, not 5. Kwezinye indawo ngafica bephethe indwango ebomvu, ibanje umfundisi ngale, ibanje umfundisi ngapha, masushume ngapha, sewungapha, sewubhabhadisiwe. Sihlobo sami, kodwa lithi izwi ke munye, yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso. uJesu yena wabhabhadiswa kanjani na? Ake sizwe ke sihlobo sami. Lithi uMarko 1:9, it came to pass, kwafika ngalezo zinsuku uJesu evela eNazaretha eGalile, wabhabhadiswa uJohane emfuleni iJordan. Nangu uJesu sihlobo sami ongadinganga ukubhabhadiswa, noJohane owazi wabuza wathi wena omele ngabe ubhabhadisa mina, hayi mina. Kodwa wathi uJesu, ngibhabhadise Johane kube ukugcwaliseka kwembhalo, kube ukugcwalisa kokulunga. Ngoba uJesu behlela indlela ukuba wonke umuntu okholwayo uyena olandelana enze njengoba uJesu sihlobo sami. uJesu wabhabhadiswa emfuleni iJordan owunamanzi amaningi. Now John also, lithi iBhayibheli uJohane 3:23, naye uJohane ngokunjalo wayibhabhadisa eInoni eduzane neSalim, ngokuba lapho kwakunamanzi amaningi khona babeza bebhabhadisa. Ngamanye amazwi umbhabhadiso ngeke wenzeke noma iyiphi indawo, kumele kube indawo enamanzi amaningi ukuze umbhabhadiso ukwazi ukwenzeka, umvule leli cebo nalenhloso kaNkulunkulu embhabhadisweni. Umfula iJordan ila uJesu abhabhadiswa ke khona sihlobo sami esithandekayo, emanzini amaningi ukuze umbhabhadiso ukwazi ukuthi wenzeke. Elithi iBhayibheli wathi masebhabhadisiwe uJesu sihlobo sami kwehla umoya ongcwele ngomfanekiso wejuba. Uthini uMateyu 3:16 no17, wanyukela, he went up out of word, waphumela emanzini. Ngawo lo mzuzu izulu lavuleka. Lithini izwi kaNkulunkulu? Umoya ongcwele uvela kuNkulunkulu wehla usesimeni sejuba phezu kwakhe. Uyalizwa iBhayibheli lithini sihlobo sami? Okumangalisayo ke lokhu,
elithi iBhayibheli kuye kwenzeka. Nezwi lezwakala livele ezulwini lithi indodana yami le engithandayo engikholwayo yona izweni. Ayizwi leli ongeke waliphikisa sihlobo sami elisezwini likaNkulunkulu. uJesu ephakamisa izandla zakhe emveni kokubhabhadiswa uJohane, kwabonakala umoya ongcwele emfanekisweni wejuba wehlela phezu kwakhe uJesu, ukubonisa sihlobo sami ukuba kwenzakalani kithi embhabhadisweni, ukubonisa ukuba uNkulunkulu usamukelile lesi simo sihlobo sami. Izenzo 13 verse 38, uNkulunkulu wamgcoba uJesu waseNazaretha ngomoya ongcwele nangamandla avela kuNkulunkulu. Sihlobo, uJesu ungazange sono kwamele naye ukuthi adlule emanzini ukuba sonke esilandela uJesu nathi silandele lenkonzo. Matthew 3 verse 17, this is my beloved son in whom I'm well pleased. Lona indodana yami enjani engithokozayo ngayo, ngakho ke izweni. Liyaqhubeka izwi likaNkulunkulu sihlobo sami ukuthi emlandweni wonke wamaKristu sihlobo sami baningi abantwana bakaNkulunkulu abadlulile kule nkonzo yokubhabhadisa, ukugcizelela nokuqinisekisa sihlobo sami ubudlelwane babo abanabo noNkulunkulu Jesu Kristu. Nangu umntwana kaNkulunkulu efunda izwi likaNkulunkulu enganakho kodwa ukuliqondisisisa. Lithi-ke iBhayibheli Izenzo 8 verse 36 no 39. Now as they went down the road, behamba-ke behla ngalendlela bafika la kwakunamanzi khona. And umthenwa wayesethi, bheka nanka amanzi, kwalani na ukuba ngibhabhadiswe na? Lalela-ke impendulo ithini la. uPhilip wayesethi, uma ukholwa ngenhliziyo yakho bhabhadiswa. Uyezwa sihlobo sami, umuntu akabhabhadiswa engamvumanga uJesu njengenkosi nomsindisi. Umuntu akabhabhadiswa engakholwa. Kumele umuntu sihlobo avume ngomlomo wakhe, akholwe ngenhliziyo yakhe bese yabhabhadiswa. Ingakho izingane ezizelweyo zingenalo ilungelo lokubhabhadiswa, kodwa izingane ngokwezwi kaNkulunkulu ziyabusiswa. Lithi-ke iBhayibheli-ke umthenwa waphendula wathi, ngiyakholwa uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Ngenxa yalokho kuthiwa-ke kwayalezwa ukuba inqola babehamba ngayo ayime. Umthenwa noPhilip behlele emanzini, Izenzo 8:36 kuya ku-39. Kwayala ukuba inqola mayime, bobabili uPhilip nomthenwa behlela ezansi emfuleni. Umthenwa wabhabhadiswa uPhilip ngoba umthenwa esevumile, efundile izwi, waliqondisisisa, wakholwa, inqola yama, wabhabhadiswa. Nathi siyafunda, sithi sesiqonda esikufundileyo bese siyabhabhadiswa sihlobo sami. Isinqumo sakho lesi esingekho isinqumo esifana nalesi sinqumo ukuba usihlanganise noJesu. Nanka amaqiniso esingawaphawula ngombhabhadiso. Lo mtopiya wayemukele uKristu Jesu. Umbhabhadiso wakhe wawubonisa sihlobo sami ukuba ezilangalaleni kubona noma ubani ngiyamemukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Okwesithathu, lo mtopiya sihlobo sami noPhilip behlele emanzini. Okwesine, umtopiya sihlobo sami wacwiliswa ngokweneleyo phansi emanzini. Umbhabhadiso usho ukuthini na? Igama lesiGriki elithi baptizo lisho to dip, to immerse, to plunge underwater. Lisho sihlobo sami ukucwilisa ngaphansi kwamanzi. Angeke sihlobo sami mangifafaza umuntu ngithi ngibhabhadisile, ngoba igama elithi baptizo lisho ukucwilisa, ukufaka ngaphansi kwamanzi. Kwalona igama lichaza ukuthi yenzeka kanjani lento engumbhabhadiso. Belisetshenziswa ke leli gama uma umuntu efuna ukushintsha umbala wengubo. Ufaka udayi wakho endishini enamanzi anele bese uyicwilisa ingubo. Uma ngabe ingubo yakho ibimhlophe ufuna ibe mnyama, udayi wakho uzoba mnyama, uyicwilise ukuze kungabikho ndawo esazophuma imhlophe kodwa yonke indawo iphume imnyama njengodayi. Bese kuthiwa le ngubo ibhabhadisiwe, ingeni ngomunye umbala, iphuma ngomunye umbala. Ileyo nto eyenziwa umbhabhadiso sihlobo sami.
malithi igama umbhabhadiso lisho ukuyicwilisa into ibe manzi nxa zonke, hayi isihlobo sami ukuyifafaza. Okunye lokho. Alright sihlobo sami. Uma ubheka izindlu eziningi ezikhona namhlanje ezayisetshenziswa abazalwane eTestamenteni elidala no eTestamenteni elisha, ibandla emandulo, uyayithola ukuthi lezo zakhiwo isekhona namhlanje sihlobo sami. Phakathi endlini zazo ziyabonisa ukuthi kwakuneyindawo zokubhabhadisa ngaphakathi endlini zenkonzo, okubonisa ukuthi kwakumbhabhadiso wokucwilisa. Uyayibona nale ndawo sihlobo sami, phakathi naphakathi endlini nanti ichibi okubonisa la indoda ibilala, la indoda ibibhabhadiswa la sihlobo sami. Ibandla leli le-1st century eFilippi. Sisekhona lesakhiwo and nanku umbhabhadiso sihlobo sami wawenziwa ngalendlela, ngendlela kaJesu emndaweni enamanzi amaningi. Sihlobo sami nanti ibandla okuthiwa iSt John of Lateran. Nalo leli bandla mawufika phakathi khona isakhiwo inyana obonisa abantu babebhabhadiswa ngalendlela, lendlela kaKristu ukuba umuntu angene emanzini acwile ngokupheleleyo. The Leaning Tower of Pisa. Nanti elinye ibandla kuleya ndawo yasePisa. Nawo sihlobo sami mawungena phakathi uyayibona ukuthi hayibo sikhona lesakhiwo, ikhona leli gumbi lendawanyana ebonisayo ukuthi kwakubhabhadiswa ngalendlela ngalezi indawanyana. Zonke izakhiwo nakoTurkey zisekhona lezi zakhiwo eyisho ngaphakathi ezibonisayo indawana kubo kwakubhabhadiswa la. Ayikho enye indlela ibandla lalibhabhadisa ngayo kwakuyindlela yokuthi umuntu acwile. Njengoba uyabona kulesi sithombe sihlobo sami, umuntu wenza njani? Uyalala emanzini amaningi, bese sithi-ke mayiphuma sihlobo sami ushiye umzimba omdala, kuvuka umuntu omsha embhabhadisweni emanzini amangakanani amaningi. Sihlobo sami zonke lezi indawanyana ezibonisayo ukuthi kwakubhabhadiswa kanjani. Umbhabhadiswa kubunje njengoba lichaza iBhayibheli, kwaze kwaba unyaka ka 1311 la kwathathwa khona iCouncil of Ravenna, yathatha isinqumo khona ukuthi umbhabhadiso okufafazwa uyafana nawo nje ukucwilisa. Sase siyaphuma sihlobo sami embhalweni, sase senza njengokuthanda kwethu, the easy way of doing things, the modernized way of doing things. Bazalwane siyamodernize, ekumodernizeni kwethu bese siyaphuma ezwini likaNkulunkulu. Kuhle ukuhlala ezwini likaNkulunkulu. Umbhabhadiso usho ukuthini na? Lithini lona izwi likaNkulunkulu ngombhabhadiso sihlobo sami esithandekayo? Lithini izwi likaNkulunkulu? Lithi izwi likaNkulunkulu amaRoma 6 uverse 3 no 4. Lithi anazi yini ngobuningi benu ninenibhabhadisele uKristu Jesu nibhabhadisele kukho kwakhe na? Ngamanye amazwi sihlobo sami, ngokubhabhadiswa wena usukuhlanganyela ncamashi noJesu ekufeni nasekuvukeni kukaKristu Jesu. Ngombhabhadiso ngisuke ngihlanganyela ekufeni, ngisuke nami ngilenga esiphambanweni, ngisuke nami ngiyifaka kanye noJesu sihlobo sami, ngisuke nami ngingcwatshwa, ngisuke nami ngivuka kanye noJesu. Sihlobo sami ukuthi okwenzeke kuJesu kwenzeke nakimina. Therefore we were buried with him through baptism into his death. Lithi iBhayibheli ngombhabhadiso sasimbelwe kanye naye uJesu ukuthi mayivuka nathi sikwazi ukuvuka sihlobo sami. Ngiyambonga uNkulunkulu. Liqhubeka iBhayibheli njengoba uKristu wavuka kwabafileyo ngenkazimulo kaYise, kanjalo nathi kumele sibe kanjalo bese sihamba ngendlela enhle entsha phambi kwaNkulunkulu sihlobo sami. Alright, umbhabhadiso ke umeleke ukuthi ke sihlobo sami siyalenga noKristu esiphambanweni, siyangcwatshwa noJesu engcwabeni lakhe, siyavuka futhi noJesu. So umbhabhadiso ayikho enye indlela. Uma siyafafaza la noma senze njani, sithela amanzi ekhanda ngenkomishi, umfuziselo umbhabhadiso awukhakambi, awuveli kahle. Kodwa sengene emanzini angaka, umfundisi asho athi siyambhabhadisa ngokuvuma kwakhe ube inkosi ngwenya, siyambhabhadisa egameni likaYise elendodana nelikaMoya Ongcwele, bese sihlobo sami ngiyalaliswa. Akunjalo njengoba uJesu alala
engcwabeni lakhe bese ngiyavuswa njengoba uJesu avuka engcwabeni lakhe. So umbhabhadiso kuphela sihlobo sami wasemanzini ongoweqiniso oveza lezi igaba ezintathu: ukufa, ukungcwatshwa nokuvuka kwaJesu. Mangilala ngilingisa uJesu elala engcwabeni lakhe, mangivuka ngiyavuka kanye noJesu. Inkomishi ke ayenzi yonke lento sihlobo sami. Umbhabhadiso usho ukufa komuntu omdala wesono nokuqalisa kwempilo entsha. Umbhabhadiso wenziwa kanjena ke sihlobo sami, siphakathi emanzini, uyamenywa umoya ongcwele, liyabizwa igama lami, ngiyalethwa kuNkulunkulu njengomuntu othatha isinqumo sokuba namhlanje ngikhetha uJesu njengenkosi nomsindisi wami. Kuthi uma sekwenzekile-ke lokho sihlobo sami, umbhabhadiso usho ukungcwatshwa, bearing, ukungcwatshwa kwezono zethu ethuneni lamanzi. Sihlobo sami, nakhiya engena umuntu kaNkulunkulu acwile njengoba uJesu alala engcwabeni lakhe. Umuntu kaNkulunkulu, umbhabhadiso usho ukuvuka futhi ngiphume emanzini bese ngihamba ngempilo entsha engasafani nempilo endala. Lokhu sihlobo sami okushiwo umbhabhadiso, aphume umuntu kaNkulunkulu nenhliziyo ethokozile nejabulile ukuthi now I'm a new creature. Na manje sengini isihlobo sami ngisidalwa esisha. Umuntu kaNkulunkulu, uma ingakenzeki lenkonzo empilweni yakho sihlobo sami, awukakabi ingxenye yombuso nomzimba kaKristu Jesu. Ize yenzeke lenkonzo sihlobo sami, awuphelelisiwe. Thatha isinqumo sakho, ubhabhadiswe ngendlela uJesu abhabhadiswa ngayo. Ziningi lezi ndlela, kodwa yinye indlela emukelekile kuNkulunkulu. Kungabe uyafisa isihlobo sami ukuba okwenziwa kuJesu kwenziwe nawe kuwena. Engathi sihlobo, njengoba ungeke ufise ukuthi urojwe, mangabe ngithenga isinkwa ngifuna kube isinkwa esifresh. Uma ngithenga ingubo ngifuna kube ingubo efanayo nemali yami. Sihlobo sami, nawe asithi masiye ezwini kaNkulunkulu, akwengenziwa kuwena into engenziwanga kuJesu, akwenziwe kuwena into enziwe kuJesu. Usasithatha lesi sinqumo sihlobo sami ukuba nawe uqiniswe, nawe ubhabhadiswe, nawe fakwe lolu phawu lwezulu, ube ngumntwana kaNkulunkulu. uThixo akwazi ukubusisa sihlobo, upheleliswe ube ingxenye nawe yomzimba umzimba kaJesu oyibandla likaNkulunkulu. Sihlobo, ungakasenzi lesi sinqumo, we are not part of it. Size senziwe lesi sinqumo sihlobo sami, ulahle umuntu omdala kuvuka umuntu omusha. uNkulunkulu akubusise sihlobo, senza lesi sinqumo sokuba ube ingxenye ngokupheleleyo kuJesu. Indlela uJesu abhabhadiswa ngayo nendlela amaKristu onke esiwandulelayo abhabhadiswa ngayo, nawe wenziwe ngendlela efanayo. Baba wethu, ake usibusise, sibonge, ube nomlaleli Nkosi mayithatha isinqumo sokubenza intando yakho ngoKristu Jesu Inkosi. Amen.